Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I hope everybody who's watching this video is in happy and healthy condition. Well, in this opportunity, we would like to demonstrate our presentation video for applying our assignment in English correspondence subject entitled Attention Line in Letter. Well, before come to the explanation, I would like to introduce our group members. First, me, myself, Sintya Dwitami as moderator and also speaker 1. And next, Siti Rahmah Anjelina as speaker 2. And next, Muhammad Rafi'i as speaker 3. For more explanation, check it out. Okay, now I would like to explain about salutation in letter, the first component in attention line in letter. A letter salutation is a formal greeting that used in the professional documents including business letter, job application, and maybe formal emails. Nah, jadi salutation ini merupakan sebuah sapaan formal yang biasanya digunakan itu pada dokumen-dokumen resmi seperti contohnya surat bisnis atau surat lamaran pekerjaan atau email yang bersifat formal. So, why is salutation a letter important? Here we go. The first one, a letter salutation can change the professionalism. Using correct phrasing, punctuation, and personal or professional title in the business letter salutation can demonstrate our professionalism and our strength in business letter. Jadi maksudnya di sini, salutation di dalam letter itu bisa membuat surat kita itu menjadi lebih kelihatan profesional dengan menggunakan sapaan yang benar, sapaan yang sangat sopan, sapaan yang resmi. Jadi itu akan menguatkan business letter kita atau surat bisnis kita itu menjadi terlihat sangat profesional. Nah, yang kedua, it personalized the documents, including recipient's full name in the salutation, lets them know that not a reading must produce letter, but rather something intended specifically for them. Nah, maksudnya di sini dengan menggunakan sapaan, misalnya menggunakan nama full mereka, nama lengkap mereka di dalam letter salutation, it means mereka akan menjadi lebih ternyata surat ini khusus untuk saya, ternyata surat ini sangat penting karena ada beberapa surat yang bersifat edaran. Berarti kalau edaran itu tidak menggunakan salutation, berarti tidak bersifat sangat spesial untuk mereka. Jadi dalam surat bisnis jika kita menggunakan salutation, apalagi dengan menggunakan nama lengkap, itu menjadi lebih kuat atau menjadi lebih dokumen tersebut terlihat menjadi lebih penting. Next, the third one is it demonstrates your professional tone. By providing a formal salutation to greet your recipients, you are setting a professional tone that will carry through your letter. Maksudnya di sini, dengan adanya salutation ini di dalam surat, ini akan membuat kesan profesional di dalam surat kita. Karena penerima kita nanti akan berpikir, oh kesannya surat ini sangat profesional ya, makanya saya harus membacanya. Oke, seperti itu. Next, what are the tips for writing business letter salutation? First, start with the word dear. Dear Mr. Johnson, Dear Mrs. Stephanie. Nah, kalau di luar sana, kita dianjurkan untuk menulis dear sebelum penulisan nama penerima surat. Karena hal ini akan membuat surat kita itu terlihat lebih sopan. Karena kita memberikan sebuah sapaan yang sangat formal dengan menggunakan kata dear di depannya. Jadi si penerima surat kita itu akan merasa tersanjung karena kesopanan yang kita bawa di dalam surat bisnis kita. Nah, yang kedua, consider your relationship with the intended recipient. Nah, pertimbangkan apa hubungan kita dengan orang yang akan menerima surat tersebut. Nah, for example, jika yang menerima surat tersebut adalah rekan bisnis kita, buatlah salutation yang sangat formal menggunakan full name mereka. Atau bisa juga kalau kita menulis surat untuk bawahan kita, semisalnya kita kalau di luar sana bisa hanya menggunakan dear kemudian diikuti oleh nama depan mereka. Tetapi jika itu adalah atasan kita atau orang yang sangat kita hormati, maka kita harus menggunakan dear kemudian diikuti oleh nama lengkap mereka. Nah, next tips yang selanjutnya yaitu address recipient by job title. If you're applying for a job and cannot find the name of a hiring manager of department head, kita bisa menggunakan dear kemudian diikuti oleh job title mereka, oleh pekerjaan mereka. Dear marketing manager, contohnya seperti itu. Next, address recipient by personal title. Nah, di sini kita bisa
menggunakan personal title mereka. Bisa kita awali dengan dear, kemudian diikuti oleh personal title. Misalnya Mrs, Mr, or Miss, kemudian baru diikuti oleh nama lengkap mereka. Nah, contohnya di sini bisa Dear Miss Cynthia. Nah, seperti itu. Oke, tips yang selanjutnya adalah double check your spelling. Ini sangat penting sekali ya, sebuah hal yang krusial sekali. Nah, gunakanlah sebuah online resource such as company website and social media profiles to check the spelling of your recipient's name. Nah, biasanya kalau kita menulis surat bisnis itu pasti bersifat penting ya. Contohnya ke dalam sebuah perusahaan atau bisa juga job application. Nah, pasti kalau dalam zaman sekarang ini semuanya sudah memiliki social media platforms atau bisa juga kita cek melalui Google perusahaan yang akan kita kirimkan surat tersebut. Nah, penting bagi kita untuk melihat pada kebenaran namanya atau kebenaran titelnya di Google ataupun sosial media supaya kita tidak salah. Nah, sangat fatal jika salah. Ada sebagian orang yang merasa tersinggung jika titel ataupun nama mereka salah. Oke. Now, the last but not least about salutation in letter, we have providing several examples of business letter salutation that perhaps will useful in the future for you. Check it out. The first one is Dear Marketing Manager. Nah, bisa juga dipakai untuk kita jika kita tidak mengetahui nama lengkapnya ya. Oke, next Dear Steve Johnson. Jika kita mengetahui namanya dengan lengkap. Next, Dear Mr. or Miss or Mrs. or Miss Johnson. Next, Dear Communication Department. And next, Dear Steve, nama depannya saja jika orangnya itu sudah tahu atau sudah dekat dengan kita. Definition of subject line. The subject line of a letter indicates the letter purpose in a very short and simple way. By reading the subject line of a letter, the receiver can understand what the letter is about. They do not even need to read the whole of the letter. When someone writes a business letter, they have to consider that the reader does not have too much time and the reader will just skim the letter. The subject line of business letter is the portion of the letter where you tell the reader about your subject. Although the subject line is not always necessary in a business letter, especially the letter is brief, it can be helpful as immediately conveys to the reader the subject of the letter. Methods in writing a subject line of a business letter. There are some common methods of writing a subject line of a business letter. Write a subject and mention your subject of the letter. Use RA instead of subject. If you write to correspond with a letter company, RA refers to reference. That is also used for legal correspondence. When you use RA, it means you are using a reference line, not a subject line. Both of subject line and reference line serve the same purpose. Use uppercase or boldface to write the subject line. How to write subject line in British and American English. Both the British and American English allow subject line in business letter. The only difference they have is in the placement of the subject line. In British English, the subject line is placed between the salutation and the body of the letter. In American, the subject line is placed between the inside or the cipher address and salutation. Okay, my name is Muhammad Rafi'i with MPM 18040084. Okay, I will explain you about a body of letter. So the body of letter is where you write the details of your business letter. Start with short introduction explaining why you are writing them. The introduction should be 1 or 2 sentences and should have the most important detail. The rest of the body includes the detail of your letter. The body is basically made of your letter for block and modified block letter for formats. Single space and left just divide each paragraph. Be sure to leave a blank line between each paragraph
However, no matter the format, be sure to also keep a line between the salutation and the body, as well as the body and the close. So example, body. Mention in a concise paragraph the purpose of the letter. Additional comments aids might be concluded in second paragraph. Then summarize and conclude letter. Thanks individualist is appropriate for the letter. So I think that's enough. Thank you. Okay, that's all our explanation about attention line in letter. There are three items in attention line. The first one is salutation, the second one is subject line, and the third one is body in the letter. So after watching this video, we really hope that you have a good understanding in attention line in letter. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.